Ja, auch im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung möchte ich euch herzlich begrüßen hier zu dieser Konferenz. Mein Name ist Krise, ich bin hier Mitarbeiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Baden-Württemberg und ich geleite so ein bisschen durch den Vormittag und ich würde gleich unseren ersten Gast irgendwie aufs Podium bitten. Wir haben Asbjørn Wahl hier zu Gast. Er ist Gewerkschaftsberater aus Norwegen. Er ist dort auch Koordinator der Kampagne für den Wohlfahrtsstaat in Norwegen. Das hat bei uns im Vorbereitungskreis erstmal ein bisschen Stirnrunzeln hervorgerufen. Warum braucht man eine Kampagne für den Wohlfahrtsstaat ausgerechnet in Norwegen? So das Land, wo wir immer so den Eindruck haben, dass da doch alles in Ordnung ist. Aber vielleicht wird er auch entweder nachher oder vielleicht auch heute Abend oder heute Nachmittag im Workshop Asbjørn noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Thank you. Good morning. Thank you for the invitation as well. We are in a very difficult and very dangerous situation in Europe today, in the world we can say. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind in einer gefährlichen Situation in Europa und in der ganzen Welt. And it is not only because of the economic crisis and the social crisis and the political crisis, but we also have a deep crisis within the left, a political, ideological crisis. Wir haben nicht nur eine Finanz- und eine soziale und eine wirtschaftliche Krise, sondern wir haben auch eine tiefe politisch-ideologische Krise in der Linken. I'm going to talk about this crisis, also particularly the role of the trade union movement, and it will be a pretty open and honest presentation in which I will try to identify the real problem we face in the trade union movement, because what is quite clear so far is that the trade union movement in Europe has not been able to stand up against the enormous attacks on social Europe and on trade unions in Europe. Ich werde über diese politisch-ideologische Krise besonders reden und besonders über die Rolle der Gewerkschaften. Es wird eine selbstkritische Analyse sein, denn die Gewerkschaften waren bisher nicht in der Lage, den enormen Angriffen Widerstand entgegenzusetzen. In order to understand what is going on, I think I have to go a little bit back in history and see how did the social Europe develop? How did we develop the welfare state? Because I think that is important in order to understand what is going on today. Um zu verstehen, was heute los ist, müssen wir etwas zurückgehen in der Geschichte und müssen untersuchen, wie ist der Wohlfahrtsstaat, wie ist das soziale Europa entstanden. And to me, that is very much a question of power. If we are going to discuss the situation today and also the rise of the welfare state in the previous century, we have to understand the question of power, of economic, social and political power, because the key is there. Der Schlüssel in dieser ganzen Frage ist die Frage von sozialer und gesellschaftlicher und politischer Macht. Wir können den Wohlfahrtsstaat nur verstehen, wenn wir die Macht, die Kräfteverhältnisse verstehen. The welfare state, or the social Europe as somebody call it, was an enormous achievement which we achieved during the period after the Second World War mainly. Der Wohlfahrtsstaat oder das soziale Europa, wie es manchmal genannt wird, war eine enorme Errungenschaft in der Nachkriegszeit. Because the most important content of the welfare state of social Europe is a redistribution of the wealth in society. That is exactly the most important thing that the welfare state had done. Or to say it in another way, it redistributed wealth in another way and then the market did. Das Wichtigste am Wohlfahrtsstaat ist eine Umverteilung von Wohlstand in der Gesellschaft oder, um es genauer zu sagen, eine andere Verteilung von Wohlstand in der Gesellschaft, als es der Markt für sich genommen gemacht hätte. And this redistribution of wealth is exactly a result of social and economic power. Through the mobilization of power, through the socialization of an increasing part of the economy in the post-war period, the labor and trade union movement was able to develop what we can call a capitalism with a human face. Durch eine enorme Mobilisierung ist es gelungen, diese Umverteilung zu beeinflussen und einen Wohlfahrtsstaat zu erringen, den wir auch Kapitalismus mit einem menschlichen Antlitz nennen können.
So what was it that gave us that power, which made it possible to redistribute wealth and to develop a social Europe? Well, first and foremost, it is a question of control and ownership of capital. But it is also a question of having organizations, well-organized trade unions, high level of unionization, and so on, in order to mobilize the social forces which is necessary in order to shift this balance of power which took place in the last century. Und was hat uns diese Macht gegeben, den Einfluss auf die politischen Kräfteverhältnisse? Einmal muss man berücksichtigen den Besitz und Eigentum an Kapital auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Fähigkeit zu mobilisieren, die Fähigkeit der Grad der gewerkschaftlichen Organisierung in der Gesellschaft und so weiter. Das hat uns die politische Kraft gegeben, diese Umverteilung zu beeinflussen. So, in conclusion, my first point, it is the welfare state of social Europe was the result of social struggle. Well-developed welfare states are results of struggles. Struggles based on popular and trade union mobilization, confrontations with the counterforces, and the fact that the increasing part of the economy was taken out of the market and made subject to democratic governance. Der Wohlfahrtsstaat ist also ein Ergebnis von politischen, von gesellschaftlichen Kämpfen und dadurch ist gelungen, einen immer größeren Teil der Ökonomie aus dem Markt herauszunehmen. And this struggle, this social struggle in the last century led in Europe to this very specific, particular historic development that we achieved what was called the class compromise. Because neither capital nor labor was able to defeat the enemies. So the struggle ended up in a compromise because the capitalist forces realized that they were not able to defeat the trade union movement, so they were willing to enter into a compromise. Und diese Mobilisierung der Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung hat zu einem sozialen Kompromiss, zu einem Klassenkompromiss zwischen Arbeit und Kapital geführt, denn das Kapital hat erkannt, dass es nicht in der Lage sein würde, die Gewerkschaften zu besiegen. You don't enter into a compromise if you are able to defeat your enemy. So the compromise was an effect of this particular balance of power between labor and capital that made this possible. Man geht ja keinen Kompromiss ein, wenn man den Gegner besiegen kann. Dieser Kompromiss ist der Ausdruck einer bestimmten eines Machtgleichgewichts zwischen Kapital und Arbeit. In other words, the compromise was a result of a shift in the power relations, increased power to the trade union and labor movement, and the capitalist forces was pushed a bit on the defensive. Also dieser Kompromiss war ein Ergebnis einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse und den Gewerkschaften ist es gelungen, das Kapital etwas in die Defensive zu drängen. Then in the period after the Second World War, not least because of the destruction of the production equipment and all thing, we had a long period of booming capitalism, high economic growth and so on. And the result of that was great progress for the ordinary people, for the working class. But the negative side of this development was that this very social peaceful period led also to a depoliticization and a de-radicalization of the labor movement. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es unter anderem wegen der Zerstörung, auch der Kriegszerstörung, hat es eine lange Periode von wirtschaftlichem Wachstum und von sozialem Fortschritt gegeben. Die negative Seite davon war allerdings auch eine Entpolitisierung auf der Seite der Gewerkschaften. And I also think that it developed a sort of illusions or ideology in the labor movement that thought that we have reached some kind of crisis-free capitalism, and from now on we are going to reform our societies into the beloved land which the labor movement wanted. Die Gewerkschaftsbewegung ist dann von einer Ideologie bestimmt worden, dass wir jetzt in einem krisenfreien Kapitalismus leben würden und dass wir in der Lage wären, uns auf dem Weg ins gelobte Land reformierend hinzubewegen. But this became the
victorious day of the social democratic movement, because it was the social democratic parties in which operated these policies in a way in most countries, and this was the social democratic movements that went into this compromise with capital. But also this transformed the social democratic parties from being mass organization of workers into becoming parties that administered the compromise between labor and capital. Das war die siegreiche Periode der Sozialdemokratie in Europa. Allerdings ist die Sozialdemokratie hat sich dadurch gewandelt, weg von einer Massenorganisation der Beschäftigten hin zu einer Kraft, die eben den sozialen Kompromiss verwaltet hat. And I think it is important to have in mind when we discuss today strategies and what to do in the current situation, that what was done in order to regulate and control capital during this period in order to build the welfare state. And I have this private capital, and just show very quickly what happened from the 1940s and up to the 1970s about. Ich will jetzt zeigen, sehr kurz, was seit den 1940er Jahren getan wurde, um das private Kapital zu regulieren. So it was, trade protectionism was used by countries and national states in order to build the industries in their own countries. Capital control was introduced in all countries, Western countries. Fixed exchange rate was introduced. Regulation of financial capital, banks and financial institutions, and of investments was introduced. It was the labor legislation and the collective agreement in the labor market was developed and gave more rights to the working class. And last but not least, an increasing part of the economy was taken out of the market and made subject to democratic control. So this was what happened in order to be able to build the welfare state, to build social Europe. Das fasse ich jetzt mal kurz zusammen. Das sind die Stichwörter. Das ist, was gemacht worden ist, um den Wohlfahrtsstaat zu errichten. Oben rechts Handel, wird noch nicht. Handelsprotektionismus, festgelegte feste Wechselkursraten, die Regulierung von Investitionen, Kapitalkontrollen, also für den internationalen Kapitalverkehr, Arbeitsrechtsgesetzgebung unten links, und ein immer größerer Teil der Ökonomie ist aus dem öffentlich geregelt worden. Der öffentliche Sektor ist immer größer. Okay, this was what happened in order to be able to develop what we call social Europe or the welfare state. In the 1970s, this situation changed. The turning point came because it was proved once again that it was an illusion that we have reached the crisis-free capitalism, because the crisis came back again in the 1970s. The world economy went into a deep crisis, which is still the situation. In den 1970er Jahren kam dann der Wendepunkt, da ist die Krise zurückgekommen, eine tiefe Krise, in der wir uns immer noch befinden. The capital owners reacted to this crisis by pushing neoliberal ideas and restructuring of global capital. The capital controls was abolished, the markets were deregulated, privatized and so on. The class compromise started to break down because the employers withdrew from the compromise and started to attack what they have accepted in the name of the compromise so far. And what we experienced was an immense shift in the balance of power between labor and capital, but this time in favor of capital. Die Kapitaleigentümer haben damit begonnen, neoliberale Ideen zu verbreiten. Sie haben das globale Kapital restrukturiert, Kapitalkontrollen abgeschafft, der Klassenkompromiss hat angefangen zusammenzubrechen oder zu zerbröseln, denn immer mehr Unternehmen haben ihn aufgekündigt. Das Ergebnis war, dass die Machtverhältnisse, die Machtbalance, die vorherige, sich sehr verschoben hat. And what has happened with this model, which I use from about 1980 and up to today, is that they have taken down piece by piece of that. The fixed exchange rate disappeared in the 1970s, capital control in the 1980s,
regulation of financial markets and banks and so on in the 80s and 90s. Trade protectionism completely erased. The part of the economy which is in the public sector has been reduced, and labor legislation and collective agreements have been set under attack. So diese ganzen Elemente, die das private Kapital vorher eingehegt haben, sind in den 1980er und 90er Jahren Stück für Stück, ihr habt es gesehen, abgeschafft worden. Auch der öffentliche Sektor ist massiv abgebaut worden. So this is the situation today, and if my thesis is correct, which is that this ring fencing of regulation of capital was a precondition for the building of the welfare state and social Europe, we are in a very, very bad position today. So sieht also die Lage heute aus, und wenn meine These korrekt ist, dass das Einhegen, das Einzäunen des privaten Kapitals die Voraussetzung war für den Wohlfahrtsstaat, dann sind wir heute in einer sehr schwierigen Situation. So what we have experienced after that then, after the 1980s up today, is that we have seen an increasing hegemony of financial capital in society. The neoliberal offensive from about 1980 paved the way for this development. And what is important also in this discussion, I think, is to understand how this influenced the construction and development of the European Union. Because the European Union has got most of its institutions and most of its pacts and legislation in this period in which financial capital and neoliberalism have had the hegemony. And this is reflected in all these legislation and institutions and pacts which is developed in the European Union. That's the reason why the European Union has become the primary driver of neoliberalism in Europe. Seit den 1980er Jahren haben wir also eine neoliberale Hegemonie in Europa, und was für uns jetzt wichtig ist zu verstehen, ist, wie die EU davon beeinflusst worden ist. Denn genau in dieser Zeit, seit den 1980er Jahren, sind die meisten Institutionen, die meisten Verträge und Vereinbarungen innerhalb der EU entstanden, und das ist der Grund, weshalb die EU, weil sie eben in dieser Periode sich sozusagen konstruiert hat, die treibende Kraft für den Neoliberalismus in Europa. And what we've seen is that the leaders of Europe, also the Troika, the European Central Bank, the Commission and the International Monetary Fund, and the so-called Mercosur couple took control in order to secure the dominance of financial capital. And most of what has happened in this process has happened without democratic legitimacy. So social demands and it is important also to note, in order to understand the situation, that the social democrats and socialist parties in southern Europe, they have supported all of this development, all the pacts, all the treaties which have contributed to neoliberalize Europe. Wir haben also gesehen, was die Führer von Europa, unter anderem die Troika und das Mercosur-Ehepaar getan haben, die Kontrollen abgeschafft haben. Das alles ist passiert ohne demokratische Legitimation, und was für uns wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Sozialdemokraten und die sozialistischen Parteien in Europa diesen ganzen Prozess aktiv unterstützt haben. And it has now turned into this financial crisis, and the economic crisis in general has now turned into these draconian austerity policies. This was not immediately the situation in 2008 when we had the financial crisis, because I think that the leaders, the elite in Europe, the financial capitalists and so on, they hesitated a bit because they were afraid that it would come social unrest and resistance against what happened in the financial crisis because of this disastrous social development which followed. But the thing was that there was no opposition, there was no mobilization from the trade unions and from the labor movement in Europe. And that changed the mind of the financial capitalists. So they decided rather to start to regulate a little bit in order to calm down the opposition. They saw the crisis as an opportunity to deregulate and privatize whatever is left to deregulate
and privatized in Europe. Wir haben jetzt also die Finanzkrise, die sich zur allgemeinen Wirtschaftskrise erweitert hat. Wir müssen uns erinnern, die heutige Situation war 2008 noch nicht sofort, hat sich nicht sofort so abgezeichnet, denn die Elite in Europa, die hat zuerst etwas gezögert. Sie haben befürchtet, dass es soziale Unfrieden, Unruhen geben könnte und haben dann auch festgestellt, dass es praktisch keine Opposition von den Gewerkschaften und von der Arbeiterbewegung gab. Dann hat die Elite ihre Meinung geändert, hat noch etwas reguliert, um die Unzufriedenheit zu besänftigen, aber dann begonnen eben massiv weiter zu deregulieren, das was noch zu deregulieren war. And the result is an enormous downsizing of the public sector, massive attacks on pension and social security, and or to say it in other words, it is a massacre of the welfare state which is going on in the most crisis-ridden countries in Europe today. Das Ergebnis war ein massiver Abbau des öffentlichen Sektors, Angriffe auf Renten und andere soziale Sicherungssysteme oder in anderen Worten, anders formuliert, in den am meisten von den Krisen betroffenen Ländern gab es ein Massaker am Wohlfahrtsstaat. And of course, in order to secure this development in the interest of capital, particularly financial capital, there is a war on workers, on trade unions, because trade unions, even if they are weak, they are still there and they have the potential to be the most important barrier for the interest of capital. Das Ganze ist ein richtiger Krieg gegen die Gewerkschaften, denn die Gewerkschaften haben immerhin noch das Potenzial, die Möglichkeit, da eine Barriere gegen den Neoliberalismus entgegenzusetzen. So what we see then is the deregulation of the labour market, attacks on labour rights, social rights, wages and pensions, limitations on the right to strike. And I don't know if I have followed closely enough because things happen very fast and a lot of things happen these days. But what I have seen so far, at least, is that in at least 10 member states of the European Union, collective agreements has been set aside and wages cut in without any negotiations with the trade unions. And what that means is very clear for trade unionists, because that means a defeat, an enormous defeat for the trade union movement, not being able to defend our own collective agreements. Es gibt also diese breit angelegte Deregulierung bis hin zur, das ist allerdings eine Regulierung, Begrenzungen für das Streikrecht. Das Ganze geschieht so schnell, dass ich selber nicht immer den Überblick habe, aber soweit ich erkennen kann, gab es mindestens 10 Mitgliedstaaten der EU, in denen Tarifverträge außer Kraft gesetzt worden sind und Löhne und Arbeitsbedingungen verschlechtert worden sind, und zwar ohne überhaupt mit den Gewerkschaften darüber zu verhandeln. Das bedeutet eine massive Niederlage für die Gewerkschaftsbewegung. We also see the promotion of agency work and subcontracting, increased social dumping and precarious work, an enormous redistribution of power and wealth in societies. But another thing also which is important, there is no more interest among the capitalists today to join into new class compromises with labour, because labour, they do not see labour as a threat in the current situation. And that's the reason why they're not interested at all in a compromise. Now they are interested in defeating the trade unions. And that makes me a bit frustrated when I hear the European trade union movement, Confederation, the ETUC and so on, begging, more or less begging for a new social compact. It is an illusion. If they are going to have a new social compact, they have to have a mobilization first to build a sufficient social strength to be able to represent a threat to the interest of capitalists. If not, that is not only to take the struggle astray. Es gab auch schon eine Ausweitung von Leiharbeit, von Subunternehmen und anderem Sozialdumping. Das Ganze führt zu einer völligen Neuverteilung von Machtverhältnissen und Vermögensverhältnissen, Kräftebeziehungen. Wir sehen daran, es gibt auf der Kapitalseite kein Interesse mehr an einem Klassenkompromiss wie früher einzugehen, weil sie sehen die Gewerkschaftsbewegung nicht mehr als Bedrohung gegen sich, sondern sie haben das Interesse, die Gewerkschaften zu besiegen. Gleichzeitig sehen wir am Europäischen Gewerkschaftsbund, die betteln nur noch darum, einen neuen Sozialvertrag, einen neuen Kompromiss einzugehen. Das Ganze ist aber eine Illusion. Um überhaupt so einen Kompromiss wieder zu erreichen, müsste man erst einmal nur massiv mobilisieren.
And this is just an illustration of the war on workers at the global level. These are the wage share of that has developed since the crisis started about 1980. So the wage share has gone down all over the world, in the US, in Japan, in Europe, and so on. That means that profit has gone up the same rate. Das ist nur eine Illustration des globalen Kriegs gegen die Arbeiter. Sind die Kurven in den wichtigsten Industrienationen der Lohnquoten, wie sie sich eben nach unten entwickelt haben. Das bedeutet umgekehrt, dass die Profite gestiegen sind. I've seen that in many countries, and also in the trade union movement and the labour movement and on the left, many people now criticize the austerity policies in Europe for failing to counteract the effect of the crisis. But the aim of the austerity policies is not to regain economic growth and create jobs. So it is a sort of a failed criticism. Of course you have to attack and criticize this, but on the right premises. Viele auf der Linken kritisieren jetzt die Neoliberalen, die Troika, dafür, dass sie keine Politik machen, die die Kriseneffekte, die dagegen wirken würde. Sie sagen, die Troika-Politik sei wirkungslos. Aber wir müssen bedenken, das Ziel der Troika-Politik ist gerade nicht Wirtschaftswachstum zu schaffen und neue Jobs zu schaffen. Und insofern ist die Kritik an der Troika zwar berechtigt, aber eben auch mit der falschen Begründung und den falschen Begriffen. Because the austerity policy is, as I say, not implemented in order to regain economic growth and create jobs. It is implemented in order to destroy the welfare state and defeat trade union. So it works. Die Austeritätspolitik ist eben nicht dazu da, Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln und Jobs zu schaffen, sondern sie ist dazu da, die Gewerkschaften zu bekämpfen und den Wohlfahrtsstaat zu bekämpfen. Und in diesem Sinne funktioniert die Troika-Politik, die Austeritätspolitik. So the elite in Europe uses the crisis as an opportunity to take revenge, to regain what they lost during the welfare state, but now with shock therapy. Die Elite in Europa, die benutzt die Krise und die Austeritätspolitik eben dafür, jetzt Rache zu üben und das sich anzueignen, wieder zu gewinnen, was sie während der Wohlfahrtsstaatsperiode verloren haben. And das Ganze mit einer Schocktherapie. And this is now creating a very dangerous situation in Europe. We have seen institutional changes in the European Union at a speed which is unprecedented in the history of the EU. And what we have seen in this process is the European Parliament is being sidelined, and even more so the national parliaments in this process. So it is not, as the Lisbon Treaty promised to us, that we will go more democratic European Union. It is not more, but less democratic processes we have got, and an ever more authoritarian European Union. Wir befinden uns jetzt in einer gefährlichen Situation, denn diese institutionellen Veränderungen in der EU sind in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit laufen die ab. Wir sehen, dass das Europäische Parlament immer mehr zur Seite gedrängt wird und erst recht die nationalen Parlamente werden noch mehr zur Seite gedrängt. Es ist nicht so, wie man uns mit Lissabon, dem Vertrag von Lissabon versprochen hat, dass das Ganze würde demokratischer, sondern was wir beobachten, ist, dass es seither immer weniger demokratisch wird und immer autoritärer. And this increasingly authoritarian European Union develops on the basis of the interest of financial capital in particular. And what we also see in this process is that increasing division within the European Union, particularly between core of states and the periphery. When I go now to south and east of Europe and talk to them about the relatively new membership of the European Union, many people, at least on the left in these countries, now say that they have been colonized by the core countries of Europe. Diese autoritäre EU bedient eben vor allem die Interessen des Finanzkapitals. Was wir gleichzeitig sehen, ist eine immer tiefer werdende Spaltung zwischen den Kernländern und den Peripherie, den Ländern am Rand. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Südeuropa oder nach Osteuropa komme und dort spreche,
dann sagen viele Leute, vor allem auch zumindest Leute auf der Linken, sagen, wir werden kolonisiert von der EU. And when we need it more than ever, the trade union and labour movement, it is in deep crisis as well. Und gerade jetzt, wo wir die Gewerkschaftsbewegung am meisten brauchen, ist in der tiefsten Krise. System criticism of capitalism as a system, which was an important part of the labour movement from its very beginning, is hardly to be heard these days, and there are very few attempts at mobilizing for a power struggle in order to shift the balance of power in Europe. Und was wir feststellen, ist, dass grundsätzliche Systemkritik, die am Anfang der Gewerkschaften- und Arbeiterbewegung weit verbreitet war, dass man sie heute kaum noch zu hören bekommt und dass es sehr wenige Versuche gibt, eine wirkliche massive Mobilisierung, um Kampf um Macht anzustoßen. And it's almost unbelievable that the European labour and trade union movement did not use the opportunity they had in the financial crisis in 2008 to come up with an enormous attack on the power of financial capital and the deregulated markets and the speculation and so on. And when that did not happen, what the speculators did was to reinterpret the crisis and reinterpret this as in effect the result of public irresponsibility. It is the Greek workers and the Spanish workers and the Irish and Portuguese workers and so on which has caused the crisis by living beyond their means, as they say. Es ist fast nicht zu glauben, dass die Gewerkschaftsbewegung die Krisensituation nicht genutzt hat, um die Spekulanten und so weiter einzuhegen. Als die Spekulanten das gesehen haben, haben sie, dass es diese Gegenwehr nicht gibt, haben sie begonnen, die Krise neu zu interpretieren. Sie haben jetzt gesagt, es ist nicht mehr eine Finanzkrise, sondern es ist eine Krise der Unverantwortlichkeit der Bevölkerungen. Die griechischen, die spanischen, die portugiesischen, die irischen Bevölkerungen haben eben über ihre Verhältnisse gelebt. And great part of the labour movement, particularly the social democratic parties, have lost trust among people in this situation, since they have supported and not only supported but carried out the policy which led to the crisis. Und die politischen Parteien, vor allem auch die Sozialdemokratie, haben jetzt das Vertrauen der Bevölkerung verloren, weil sie nicht nur die neoliberale Politik unterstützt und sogar aktiv ausgeführt haben. And that's the reason why social democratic parties hardly are in government in many countries in Europe today. They have been a driving force in the development of the European Union as a very clear neoliberal project. They have consistently supported the single market in the form of deregulation and marketization. They were actually, social democratic governments were in majority, a great majority even, in one period of the European Union. That was at the end of the 1990s. But nothing, absolutely nothing important changed. They continued in the neoliberal direction. And no, the social democratic parties has never been as weak as today, while the political crisis is deeper than ever before. Heute haben wir die Situation, dass sozialdemokratische Parteien fast nirgends mehr in der Regierung sind in Europa. Das liegt eben daran, dass sie eine treibende Kraft in der EU waren, in der neoliberalen Phase, dass sie den Binnenmarkt vorangetrieben haben im Sinne von der Marktwirtschaft. Dabei muss man bedenken, dass Ende der 90er Jahre die sozialdemokratischen Parteien sogar die Mehrheit der Regierungen in Europa gestellt oder beeinflusst haben. Aber auch in dieser kurzen Periode, Ende der 90er Jahre, hat sich im Grunde nichts verändert. Deswegen steht die Sozialdemokratie heute so schwach da wie nie zuvor. But the question, of course, is from this criticism also to raise the question, is there an alternative way to go? What can we do in the current situation? Well, from the history at least, and also from the actions of capitalist forces in the current situation, they know that the crisis is an opportunity to use, and they use it. Why doesn't we do it? The crisis gives us a great opportunity on the left to disarm financial capital and to regulate the market, and also to use the public sector as
instrument to damp the effects of the crisis and to stabilize the economy. Die Frage ist also, gibt es eine Alternative, was können wir tun? Die andere Seite weiß, dass die Krise immer auch eine Chance, eine Möglichkeit bietet für ihre Interessen. Warum nutzen wir nicht auch die Krise für uns als Möglichkeit für uns? Warum entwaffnen wir nicht das Finanzkapital? Warum benutzen wir nicht den öffentlichen Sektor, um ihn auszuweiten und dadurch die Kriseneffekte zu besänftigen? And the enormous redistribution of wealth from the bottom to the top that we have seen over the last 30 years, which has brought us back to a sort of distribution pattern which we haven't seen for 100 years, and which make people furious about the development. We are not able to use that either in order to go for a radical redistribution of wealth from the top to the bottom. Everything of this is possible, but only if we mix our demands with enormous mobilization of social forces. Wir haben jetzt gesehen, eine enorme Umverteilung von Wohlstand, von Reichtum von unten nach oben. Wir haben jetzt wieder Verteilungsmuster, wie wir sie 100 Jahre lang nicht mehr gesehen haben, und sehen, dass die Leute wütend sind. Und wir müssen diese Wut benutzen, aufgreifen. Wir müssen unsere Forderungen mit einer Mobilisierung zusammenbringen. Nur so können wir etwas erreichen. And of course, if we want to do that, the trade union movement is the most important movement with the potential to lead the struggle today. But the potential is one thing. To use this potential is something else. And that is the challenge for the trade union movement in the current situation. Die Gewerkschaftsbewegung ist immer noch die wichtigste soziale Bewegung, die das Potenzial hat, tatsächlich auch was entgegenzusetzen. Aber das Potenzial ist das eine und den Willen und die Möglichkeit, dieses Potenzial auch zu nutzen, ist etwas anderes. There is one more important point I should like to come up with, and that is, I feel, I'm from Norway, I'm from a country outside the European Union, but we consider ourselves as Europeans, and we are in favor of a united Europe, and a united social Europe, not to say united socialist Europe. But it seems to me that many on the left, both in the trade union movement but also in the political movements, they don't quite dare to criticize the European Union strongly enough. I think we should have attacked very hard the European Union institutions, the pacts and the legislation they come up with, which recreate Europe today as a neoliberal area. We have to differentiate, I think, between what we are fighting for, a united social or socialist Europe, and the real existing European Union. That is two different things. Ich komme aus Norwegen, einem Land, was außerhalb der EU sich befindet, aber wir befürworten ein vereinigtes Europa, ein vereinigtes soziales oder gar sozialistisches Europa. Ich beobachte aber, dass in der Linken, sowohl in der Gewerkschaftsbewegung, auch in der politischen Linken, viele trauen sich überhaupt nicht, die EU wirklich hart zu kritisieren. Ich glaube, wir müssen die EU hart angreifen, die Institutionen, den Pakt, wahrscheinlich den Fiskalpakt oder die Verträge, die sie schließen, die Gesetze, die sie erlassen. Und dabei müssen wir immer genau unterscheiden zwischen dem Wunsch nach einem vereinigten sozialen oder gar sozialistischen Europa und der real existierenden EU. And that's the reason why I think that the left have to be much harder, have to strengthen its criticism of the institutions and pacts of the European Union, not to leave the right-wing extremism to mobilize and gather together those people who are justifiable discontent with the development in the European Union. It seems to me that many of these parties and organizations are afraid of being labeled anti-European, but they are not anti-European. The biggest danger for a European unity today is the policy of the Troika and the Commission and the European Central Bank and the IMF. They are the threat against the united Europe today, because not at the national division, but on the social division which they create. So also the criticism
And the attacks on the European Union must of course be based on or embedded in a narrative of a united social or socialist Europe against which the EU policies are the biggest threat today. Die Linke muss also ihre Kritik an der EU stärken und härter werden in ihrer Kritik. Wir dürfen das nicht den rechtsradikalen Extremisten überlassen, die die berechtigte Unzufriedenheit der Bevölkerung aufgreifen. Wir dürfen diese Unzufriedenheit nicht den Rechten überlassen. Ich habe den Eindruck, dass viele auf der Linken haben Angst, dass sie als antieuropäisch gebrandmarkt gekennzeichnet werden. Aber wir müssen bedenken, die größte Bedrohung für ein vereinigtes Europa geht im Moment von der Troika aus, von der Politik der Troika, dem IWF. Die bedrohen das vereinigte Europa, und zwar nicht so sehr in einem nationalen Sinne, sondern in einem sozialen Sinne. Vertieft sich die Spaltung in Europa. Wir müssen dabei aufpassen, dass unsere Kritik an der EU immer eingebettet bleibt in die Erzählung von dem Wunsch nach einem vereinigten sozialen oder sozialistischen Europa. And the threat from the right is growing in Europe today, really. The right-wing populism and the right-wing extremism is growing and strengthening themselves in country after country, also in Norway. We see all over Europe that is happening. And that is, of course, because the capitalist crisis creates a real basis for alienation, exclusion, discontent and polarization. That is the effect of the austerity policy in Europe today. And the workers feel betrayed if none of the parties or organizations on the left, including the trade unions, if they don't organize and fight against this development, workers feel betrayed by their own politicians, and they are easy, many of them, to move to the right. Es gibt eine reale, wachsende Bedrohung durch rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien in Europa, in ganz Europa, auch in Norwegen. Das liegt daran, dass die kapitalistische Krise eine echte Basis, eine reale Basis für Entfremdung, für Ausgrenzung, für Unzufriedenheit und Polarisierung tatsächlich schafft. Das ist das Ergebnis der Austeritätspolitik. Die Arbeiter fühlen sich verraten, fühlen sich im Stich gelassen von ihren bisherigen Parteien, von der Linken, auch von den Gewerkschaften. Und dann ist es kein Wunder, wenn sie sich nach rechts wenden. And the right-wing populists and the right-wing extremists, they are very clever, actually, to support all kind of discontent. And they channel this discontent towards other political groups in perverted political directions. And the only alternative to this development is a policy of the left which politicizes the discontent and channels it towards collective fights for collective solutions. Die rechtspopulistischen und rechtsradikalen Politiker sind eigentlich ziemlich geschickt, ziemlich clever darin, wie sie diese Unzufriedenheit aufgreifen und wie sie diese Unzufriedenheit in perverse politische Richtungen lenken. Die einzige Alternative ist, dass wir eben diese Unzufriedenheit aufgreifen. I lost your last sentence. Und wir müssen diese Unzufriedenheit eben aufgreifen, politisieren und sie mit kollektiven Lösungsperspektiven verbinden. But how can we change the European Union? Because the European Union has to be changed. And it's a difficult question then. What is the strategy in order to change the European Union? So maybe I can provoke some of you now. Wie können wir jetzt die Europäische Union, die EU verändern? Welche Strategien gibt es dafür? Vielleicht kann ich jetzt einige von euch damit provozieren. Neoliberalism is today constitutionalized as the economic model of Europe. It is not only socialism, but also Keynesianism is banned by law in Europe today. So how are we going to change Europe when it is illegal to introduce a correct policy? And the legislative and the decision-making system is constructed in a way which make decisions almost irreversible. For example,
Der Neoliberalismus ist also jetzt die treibende Kraft in Europa. Es ist nicht nur der Sozialismus oder sozialistische Maßnahmen sind verboten, gesetzlich verboten, sondern sogar der Keynesianismus ist inzwischen gesetzlich verboten in der EU. So, was können wir machen, wenn es eigentlich illegal ist, korrekte Maßnahmen zu ergreifen? Das Problem ist, dass immer mehr Entscheidungen und Gesetze so konstruiert werden, dass sie eigentlich nicht mehr rückgängig zu machen sind in der EU. Of course, you can say that we have to mobilize for the European election, have the majority in the European Parliament, but how can you change Europe through the European Parliament? The European pacts, the Roma Treaty, all the other treaties, everything that banned, for example, Keynesian policy as well, they are made in a way which made them irreversible, because they are part of this basic treaty, and while all countries have some sort of protection of the constitutions, for example in Norway we need in the parliament 2/3 majority in order to change the constitution. In Europe, in the European Union, you need 100% of all the 28 member countries have to agree in order to change the constitution. That makes it very, very difficult to change this in an ordinary political way. There are other ways, of course. Man könnte jetzt natürlich sagen, wir müssen jetzt einfach für die EU-Wahlen mobilisieren und versuchen, die Mehrheit im EU-Parlament zu gewinnen. Aber was kann denn dieses Parlament erreichen? Wie können wir dadurch noch Veränderungen erreichen, wenn die ganzen Entscheidungen eigentlich irreversibel, unumkehrbar schon festgeschrieben sind? Die wichtigsten Grundlagen und Verträge in der Europäischen Union sind eben festgeschrieben. Es ist anders als auf nationaler Ebene, zum Beispiel in Norwegen. Ist die Verfassung zwar auch geschützt, aber mit einer Zweidrittelmehrheit kann man sie verändern. In der EU braucht man 100% Übereinstimmung von der 28 Mitgliedstaaten, um überhaupt nochmal was an diesen Grundlagenverträgen zu verändern. Das heißt, wir brauchen eigentlich ganz andere Möglichkeiten, also nicht normale Möglichkeiten oder Strategien, um Veränderungen zu erreichen. So we have to raise the question, I think, and to discuss it seriously. Can the European Union institutions and treaties be reformed or completely changed from within the EU in incremental steps? Or will it have to happen through a breakdown of the existing structures through enormous mobilization of social forces across Europe? Wir müssen also die Frage stellen, können die EU-Institutionen wirklich von innen heraus in kleinen Schritten verändert werden? Oder braucht es für die Veränderung nicht einen totalen Zusammenbruch der bestehenden Institutionen? At least we have to have some other strategies also for the unions. The first thing I think is important, even if it was mentioned here that we maybe have too many analyses, maybe have too many wrong analyses as well. We have to make it correct at least. So that is one thing. We need analysis, we need understanding first and foremost of the question of power, because that is too little discussed in Europe today. A system critical view and analysis. Secondly, we need to build new broad social alliances. The trade unions cannot do it alone any longer. We have to build broad alliances with youth, with other social movements and so on. Wir brauchen also andere Strategien. Dazu gehört erstens die Systemkritik. Es wurde zwar vorhin gesagt, wir haben vielleicht schon zu viele Analysen, aber vielleicht sind es auch zu viele falsche Analysen. Wir brauchen richtige Analysen. Vor allem müssen wir eben die Frage der politischen Macht und der gesellschaftlichen Macht stellen. Und diese Systemkritik, die gibt es einfach zu wenig bisher. Das zweite Element für die neuen anderen Strategien ist, wir brauchen breite gesellschaftliche Bündnisse, müssen wir schließen. Die Gewerkschaften können das nicht mehr alleine tun. We of course also have to develop alternatives. There are some attempts of building alternatives. There are some lists of demands all coming from the trade unions, but also from the political parties, and we have to develop those further. But they have to go a bit further, I think. They have to realize that it is impossible to have a neoliberalism with a human face. We have to break with neoliberalism, we have to break with capitalism also in the longer run. Wir müssen Alternativen entwickeln, und das gibt es auch immer wieder. Es gibt viele Listen mit Forderungen, auch der politischen Parteien. Aber wir müssen weitergehen als das. Wir müssen erkennen, dass es unmöglich ist, einen Neoliberalismus mit dem menschlichen Antlitz
zu gewinnen. And I do also think that the trade unions will have to take a broader political responsibility because of the misery of the political system in the current Europe. Die Gewerkschaften müssen also eine breitere allgemeinpolitische Verantwortung auch übernehmen, wegen der Krise in Europa. And you can say that it doesn't seem as if the trade unions are there, and I agree with you. But the potential is there because the trade union at least organize those who, through their work, create the wealth in society. And that gives them a special position which makes it a potential better than any other in order to develop a social movement or a political movement also. Die Gewerkschaften haben das größte Potenzial für diese Bewegung zu schaffen, denn sie organisieren immerhin die Leute, die Menschen, die den Reichtum einer Gesellschaft produzieren. And of course we have to develop much better solidarity across borders, and we have to create or recreate our unions into democratic and action-oriented unions, who is prepared for the confrontation which is going on and which will come. The confrontations is already there. Our adversaries is on the offensive. They attack us day and night. So what we have to do now is not to start a confrontation, but to be able to confront what they are already doing. Und wir müssen mehr Solidarität, grenzüberschreitende Solidarität entwickeln, und wir müssen unsere Gewerkschaften neu erschaffen als demokratische und aktionsorientierte Organisation. Wir müssen bereit sein, die Angriffe, die auf uns gefahren werden, denen entgegenzutreten. And the resistance is on the rise many places. The ongoing social degradation is provoking social unrest in country after country. Enormous mobilization and general strikes have taken place in the most crisis-ridden countries. The 14th of November 2012 was an important day, a historic day for the European trade union movement, with coordinated strikes actions across Europe in 6 countries and demonstrations in many others. But this is currently a defensive struggle in need of alternatives and visions of another society. Und der Widerstand ist tatsächlich erwächst, die Unzufriedenheit und die Unruhe nimmt zu. Es gab zum Beispiel am 14. November 2012 eine enorme Mobilisierung in den am meisten von der Krise betroffenen Ländern. In 6 Ländern gab es Generalstreiks und in vielen weiteren Ländern andere Aktionen, die darauf bezogen waren. Das Ganze sind Abwehrkämpfe, und wir müssen sie verbinden mit einer alternativen Perspektive. And what could be a sort of a minimum program and sort of basic demands which we gather around in this situation? Just some proposal from me. Fight austerity, of course. Defend our public services. Redistribute our wealth. Let the rich pay. Cancel public debt created by the financial crisis. Socialize banks and financial institutions. Defend democracy. Break the fiscal pact. Replace fossil fuel with renewable energy, and this is important because we have to unify the social struggle with the environmental and climate struggle which is going on today in the current very dangerous climate perspective. And last but not least, organize, mobilize and meet the confrontation, because the most important weakness we face today in the trade union and labour movement is not the list of demands. I think it is easy in the current situation to unify the movements. The problem is to realize that none of these demands will be carried through without enormous mobilization of social forces. And that is what is lacking today in the European labour trade union movement and in many social movements. Ich schlage ein Minimalprogramm vor. Punkt 1, Kampf der Austeritätspolitik. Unsere öffentliche Daseinsvorsorge müssen wir verteidigen, den Reichtum umverteilen, die Reichen sollen zahlen. Ein Schuldenschnitt bei den Staatsschulden, die durch die Finanzkrise verursacht wurden. Banken und Finanzinstitute für Gesellschaften, die Demokratie verteidigen, den Fiskalpakt brechen, statt fossile Brennstoffe erneuerbare Energien einsetzen. Das ist
hat hinzugefügt, eine ganz wichtige Forderung, ganz wichtiger Gedanke, die soziale Bewegung, soziale Forderung mit Umwelt- und der Umwelt- und Klimathematik zu verbinden. Wir müssen organisieren, wir müssen mobilisieren, wir müssen in die Kämpfe hineingehen, denn unsere größte Schwäche ist nicht, dass wir keine Forderungslisten, dass wir nicht die richtigen Forderungen hätten, aber wir müssen erkennen, dass keine dieser vernünftigen Forderungen, die wir schon haben, dass keine dieser Forderungen durchgesetzt werden kann, ohne wirklich eine massive Mobilisierung und einen Kampf um politische Macht. And that takes me to the conclusion and to the commercial part of it, because all of what I've been talking about today and more is defined in my book, The Rise and Fall of the Welfare State, which I brought some copies of. It's over there and can be bought here. Thank you for listening.